Hi friends, so today I'm going to talk about high cholesterol. High cholesterol കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ്. ഈ ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഫ്രം എ ഡോക്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഞങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച്. സോ എന്നോട് പേഷ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അവരോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ഉത്തരം പറയുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുക. ഓക്കെ, വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ that patients എല്ലാം ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ what should be a good cholesterol number and when should I get medical treatment for my cholesterol. So let's take a look back first of all. First off, why do we care about cholesterol? ആദ്യം തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വറി ചെയ്യുന്നത്? സിമ്പിൾ ആൻസർ, കൊളസ്ട്രോൾ ഹൈ ആണെങ്കിൽ there is higher risk of heart disease and vascular disease. Okay, so many years ago people found out that those who have high cholesterol, okay, had a high incidence of heart disease, etc. High cholesterol ഉള്ളവർക്ക് high prevalence of heart disease. അത് മാത്രമല്ല, വേറൊരു കണ്ടുപിടുത്തം കൂടെ ഉണ്ടായി. കൊളസ്ട്രോളിന്റെ നമ്പർ ലെവൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ that incidence also drops when the cholesterol level drops. ഈ അറിവോടെയാണ് മെഡിക്കൽ സൊസൈറ്റി പറഞ്ഞത് ഇത്രയും ഹൈ ആണെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇത്രയും കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാർഡിയോവാസ്കുലർ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. ബട്ട് there is a small flaw in that theory. Okay, one example is, let's take ഒരു 25 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെയും 70 വയസ്സുള്ള ഒരു അപ്പച്ചനെയും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഇവരെ രണ്ടുപേരെ 25 വയസ്സും 70 വയസ്സും അവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണെന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. ഗ്രാൻഡ് സണ്ണും ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കട്ടെ. അവർ രണ്ടും പോയി കൊളസ്ട്രോൾ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം 25 വയസ്സുള്ള ആൾക്കും കൊളസ്ട്രോൾ നമ്പറും LDL നമ്പറും 70 വയസ്സുള്ള അപ്പച്ചന്റെ നമ്പറും സെയിം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 25 വയസ്സുള്ള ആളുടെ റിസ്കും 70 വയസ്സുള്ള ആളുടെ റിസ്കും സെയിം ആണ്. ദി ആൻസർ ഇസ് സിമ്പിൾ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ സെയിം. their cholesterol number is the same. Okay, but അവരുടെ cardiovascular risk for events is not the same. Why? Age is a player there, right? Everybody knows that 70-year-old man has a higher risk for events, heart events, vascular events than a 25-year-old man. എന്നാൽ അവരുടെ കൊളസ്ട്രോൾ എന്താണ്? അത് സെയിം ആണ്. So what we need to understand is that our number itself is not an absolute risk. Okay, the cholesterol number. Cholesterol numberന്റെ കൂടെ you have to take into account പല other things. One is age. Okay, one is your history of having heart problems. Okay, one is whether or not you smoke cigarettes, whether or what your race is, whether or not you have diabetes. കാരണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ they can affect your risk of having a heart disease. Remember, our point is how can we, the കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും വറി ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ നമ്മുടെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഡിസീസിന്റെ റിസ്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കുറക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു നമ്പർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സ്മോളർ നമ്പർ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും റിസ്ക് ഒരുപോലെ കുറക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ 2013 ദി അമേരിക്കൻ കോളേജ് ഓഫ് കാർഡിയോളജി കൊളസ്ട്രോൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഒരു മാറ്റം കിട്ടും. ആ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് മാത്രമല്ല ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അവരുടെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ റിസ്ക് അനുസരിച്ചും കൂടിയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നമ്പർ അനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ 25 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് ഓവർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും, 70 വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് അണ്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ നമ്പർ ഒന്നാണെങ്കിൽ, റിമെമ്പർ കൊളസ്ട്രോൾ LDL അവരുടെ ഒന്നാണെങ്കിലും അവരുടെ റിസ്ക് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ വിത്ത് മീ ഓൺ ദാറ്റ്. So then let's talk about this. So how do we treat cholesterol? So first thing I look at is obviously their cholesterol number. അതിൽ blood draw ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ there is a total cholesterol. Okay,
There is an LDL, low density lipoprotein. There is an HDL, high density lipoprotein. There are triglycerides. Okay, these are all numbers that the doctors will get. First thing I focus on is the LDL. Okay, provided that triglycerides are not very high, LDL is a calculated number. Okay, so LDL, if the LDL is greater than 190, okay, then that's high enough to warrant some sort of treatment for that. Greater than 190, I'm sorry, greater than 190. If the LDL is between greater than 70 to 180, okay, then things come into play based on the patient's risk, whether treatment is necessary or not. So the first thing is your LDL number. Okay. The second thing is your risk as a person. Now that you have to go to your provider, your doctor, and have them calculate your cardiovascular risk. So the provider will use a risk scoring tool, okay, to calculate your risk as a person. So that tool will take into account your LDL, your total cholesterol number, your HDL number, your age, your gender, your diabetic status, etc., 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 to give the doctor an idea. If the risk of a person is greater than 7.5, okay, that's the number we look at also, it's reasonable to treat them with a strong cholesterol medication. So that's how we, from cardiovascular perspective, that അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ treat ചെയ്യുന്നത്. There are some points to make. People that have had a heart attack, we treat them. Okay? Because remember, the reason we care about cholesterol is to prevent heart disease. So if a person have heart disease, I could care less. In all practice, I would care little what their cholesterol number is. I treat them with a high intensity statin like Lipitor, Crestor, because that person has proven to me that they can have heart attacks, means they can have more heart attacks, and I will treat them. If a patient has had a stroke, okay, again, even if their cholesterol is generally good, I treat them because I want to prevent a second stroke. Okay, so these are the things that from a cardiology perspective we look at. But നിങ്ങൾ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ don't focus on your number. Number was a good thing initially when people found out that high number equal to a lot of incidents means and lower number equals to less incidents. But that's not a perfect system. So anyway, I hope this clarifies a little bit about cholesterol management. One more thing that I want to focus on is what my patients ask me is, well, doctor, like people that have had heart attacks ask me, well, doctor, my cholesterol now is normal. Should I stop my cholesterol medicine? Ipam, a 50-year-old man asks and says, my cholesterol is normal. Should I stop my cholesterol medicine? If he had a heart attack, I will say, don't. The reason is, the medications that we now use to treat cholesterol are primarily statins, okay? Examples of statin is Lipitor, okay? Crestor, which is rosuvastatin. Lipitor is atorvastatin. Then there is Pravachol, which is pravastatin. There is lovastatin, so on and so forth. These statins have another benefit that helps decrease heart attacks unrelated to the benefit of decreasing cholesterol. Now, I know this may be a little confusing to understand, okay? Because these statins have a benefit of decreasing the incidence of heart attacks due to plaque rupture that is separate from the benefit of decreasing the cholesterol number. Our reason kondana people that have had a heart attack, okay,
I still give them a statin, even when their cholesterol is 70. LDL is 70. Okay. So I hope this clarifies a little bit. Now, the optimum goal number that we use, optimum is for people that have had a heart attack, we use an LDL goal of less than 70. That's my optimum goal. I hope this clarifies a little bit. If you have any questions about it, go ahead and comment on it, and I will try to answer that for you. Thank you.